Hi, here we are, H3 languages again. Moving on from our weather in 4 tenses, we're going to have a look at some work to do with describing the weather. Okay, I'm going to read this next bit through. I'm going to fill the gaps for you. You need to work out what goes in each of the gaps, so listen to me. Once I've finished, before I go through the answers, if you want to rewind me and listen again so that you can fill them in, do that before I go through the answers, okay? So this is a question about what the weather is like where you live, and I'm going to describe it. I've called myself Maria, as you'll notice in the questions on the next page, but I'm writing it as if I live here in the world. So here we go. Wie ist das Wetter, wo du wohnst? Wo ich wohne, im Nordwesten von England, in der Nähe von der Küste, ist es ganz angenehm. Im Sommer ist es oft warm und im Winter nicht zu kalt. Wir haben nur selten Schnee, auch im Januar und Februar. Im Sommer ist es normalerweise warm. Letztes Jahr war es während des Sommers sehr heiß, was toll war, denn ich konnte jeden Tag zum Strand gehen und mich mit meinen Freunden treffen. Im Winter gab es sehr wenig Schnee, aber es hat viel geregnet und es gab Gewitter. Es gab Überflutungen und das war sehr traurig. Im Sommer fahren wir oft nach Frankreich und Spanien, denn das Wetter im Sommer ist wesentlich heißer als hier. Letztes Jahr haben wir Sevilla besucht. Nächstes Jahr werden wir aber nach Australien fahren, denn wir haben dort Familie. Was nicht ideal ist, ist, dass es im Juli und August dort Winter ist. Es wird also nicht so heiß sein. Es wäre besser, wenn wir im Dezember und Januar fahren könnten, aber wir haben dann nur 2 Wochen schulfrei. Ich würde gerne ein Jahr in Australien verbringen und ein bisschen herumfahren, um das ganze Land zu sehen, aber das wäre sehr teuer. Okay, rewind it, re-listen as many times as you need, pause it as many times as you need, see if you can work out where all the words in the boxes belong. Okay, we're going to fill the gaps. I'm not going to translate anything yet because there are questions on the next page, and if I do that, obviously I'll be giving you the answers. So first of all, just listen as we fill in the gaps and make sure your words are in the right place. Okay, wo ich wohne, im Nordwesten von England, in der Nähe von der Küste, ist es ganz angenehm. Im Sommer ist es oft warm und im Winter nicht zu kalt. Wir haben nur selten Schnee, auch im Januar und Februar. Im Sommer ist es normalerweise warm. Letztes Jahr war es während des Sommers sehr heiß, was toll war, denn ich konnte jeden Tag zum Strand gehen und mich mit meinen Freunden treffen. Im Winter gab es sehr wenig Schnee, aber es hat viel geregnet und es gab Gewitter. Es gab Überflutungen und das war sehr traurig. Im Sommer fahren wir oft nach Frankreich und Spanien, denn das Wetter im Sommer ist wesentlich heißer als hier. Letztes Jahr haben wir Sevilla besucht. Nächstes Jahr werden wir aber nach Australien fahren, denn wir haben dort Familie. Was nicht ideal ist, ist, dass es im Juli und August dort Winter ist. Es wird also nicht so heiß sein. Es wäre besser, wenn wir im Dezember und Januar fahren könnten, aber wir haben dann nur 2 Wochen schulfrei. Ich würde gerne ein Jahr in Australien verbringen und ein bisschen herumfahren, um das ganze Land zu sehen. Aber das wäre sehr teuer. Okay, double check all your words are in the right place, give them a little tick, and then have a go at these questions. Okay, let's see what we've got. I'll go through some vocab as well as we go through the answers, so again add these to your list. Right, where does Maria live? 2 points. Well, she says she lives im Nordwesten von England, so she lives in the northeast of England, and she lives in der Nähe von der Küste, so she lives near the coast. There are your 2 points. What did she say about the snow? Well, here it is. Wir haben nur selten Schnee. They seldom have snow, so they don't have much snow. They rarely have snow. What was the weather like last winter? Well, we've got all about the summer. It was very hot. It was great. She could go to the strands. She could go to the beach. But this is our winter down here. So it was sehr wenig Schnee. So there was very little snow. But es hat viel geregnet. It rained a lot. Und es gab Gewitter.
and there were storms. So there are your 3 points for that. Very little snow, rain and storms. What did she find sad about last winter? Well, the word for sad is here. Traurig is the word for sad, okay? And what she found sad were these. This is a brilliant bit of GCSE vocab. Überflutungen are literally overflowings, which are floods. Okay, so what she found sad were the floods. There's your answers. Number 4. Why did she go to France and Spain in the summer? We go to France and Spain, denn das Wetter im Sommer ist wesentlich, quality word, heißer als hier. It is significantly hotter than here. Number 6, why aren't Maria's travel dates for the next summer ideal? Well, okay, so nächstes Jahr we're going to Australien. Very nice indeed. Then wir haben dort Familie, because we've got family there. Here's was nicht ideal ist, dass es im Juli und August dort Winter ist. Dort means there. So what's not ideal is the fact that they're going in July and August, but that is actually winter there. So your answer is because she's travelling to Australia in the summer, and so it will be winter there. Why isn't it convenient for her to take a holiday then in December and January? Right, so es wäre besser. Now that's a nice bit of vocab that you're going to want to pinch with our next activity. It would be better wenn, there's an if, wenn wir im Dezember und Januar fahren könnten. Lovely. If we could go in December and January. But why is that not convenient? Wir haben nur 2 Wochen schulfrei. We've got only 2 weeks school free. Okay, so basically only 2 weeks off school, which obviously if you're going to fly to the other side of the world is probably not long enough. And number 8, what would Maria like to do and what might be the problem with that? Now we've got some lovely conditional here. Ich würde gerne, I would like to do what? Ich würde gerne ein Jahr in Australien verbringen. I would like to spend, verbringen, to spend, when you're talking about time, not money. I would like to spend ein Jahr in Australien, a year, and ein bisschen herumfahren and travel around a bit. Das ganze Land zu sehen. And that zu is nice. In order to see the whole country. Okay? Aber, should have a little comma there. Aber das wäre, another lovely bit of conditional, it would be sehr teuer. Okay, so the problem with that is, what she'd like to do is spend a year traveling around Australia, but the problem is that it would be expensive. So if you want to give yourself some ticks, you're looking at, let's have a look, 1, 2, really have snow, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and this last one has to be 2 really, doesn't it, even though I didn't put a little 2 on. So give yourself a score out of 12 and start slapping the smiley faces everywhere if you did okay with it. Right, you're going to use that text now to do something hopefully